A very good morning to one and all present there. Every year, students all over the country celebrate Teachers' Day on September 5th to honor their teachers. Teachers are the ones who mold our life and shape our personality. They are not only give us knowledge but also shape our imagination to build a better future for ourselves. And today, as we all know, we are organized here to celebrate our Teachers' Day of this amazing year 2021 and make this day a special one. And I would like to welcome you all. And as we all know, this world we live in is in the dance of the Creator. Dances come and go in the twinkling of an eye, but the dances live on. On many an occasion, when dances dance, we feel touched by something sacred. In those moments, we feel like our spirits soar and became one with everything that exists. And now I would like to invite our dancer, our Snega of 3rd BSc IT, to perform the welcome dance. And before that, we would like to start up our program with Tamil anthem. Tamil Thai Valtu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமழந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணங்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் தியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Wow, what a blissful moment it was. Now I would like to start our program with a welcome dance performed by Snega R of 3rd BSc IT. கண்ணுக்குள் புத்தி வைப்பேன் என் செல்ல கண்ணனே சதிக்குள் என்னோடு ஆடுவாவா அடிக்கடி உதை பிடிக்க நான் மன்றாடிட இடப்புறம் விரல் மடக்கி நீ காட்டிட என் கண்ணனே வாடாவா விஷம கண்ணனே வாடாவா. கண்ணுக்குள் பொத்தி வைப்பேன் என் செல்ல கண்ணனே தித்தித்த ஜதிக்குள் என்னோடு ஆடவா அடிக்கடி உன்னை பிடிக்க நான் மன்றாடிட இடப்புறம் விரல் மடக்கி நீ காட்டிட என் கண்ணனே வாடாவா விஷம கண்ணனே வாடாவா.
சிட்டிகை பாசம் பெரும் கடலாய் மாற மணித்துளி எல்லாமே அரை நொடிக்குள் தீர மழைத்தரையா உள்ளம் பிசு பிசுப்பை பேண எதற்கடி திண்டாட்டம் கதகதப்பை காண நீராதே இனம் சொல்லாமல் சொன்னாய் போதை மனம் உன் பேச்சில் தந்தாயே உன்னாலே யோசிக்கிறேன் உன் விரலை பிடித்து நடக்கும் என்னிடம் யாசிக்கிறேன் கண்ணுக்குள் குத்தி வைப்பேன் என் செல்ல கண்ணனே தித்தித்த கைச்சத்திற்குள் என்னோடு ஆடுவாவா அடிக்கடி உன்னை பிடிக்க நான் மன்றாடிட இடுப்புறம் விரல் மடக்கி நீ காட்டிட என் கண்ணனே வாடாவா விஷம கண்ணனே வாடாவா உயிரெதையோ தேடும் மனமதையே நாடும் தனித்தனியே ரெண்டும் ஒரு வழியில் ஓடும் எது எதற்கோ பொய்கள் எதிர் எதிராய் மெய்கள் எது எதுவாய் ஆகும் இதை கடந்தே போகும் கண்ணாடி முனை போல் எண்ணங்கள் கூறாய் இல்லாததை போகும் எல்லாமே வேறாய் உன்னாலே பூரிக்கிறேன் உன் சிரிப்பு சரத்தில் மகிழ மரத்தின் போதற்கிறேன் கண்ணுக்குள் குத்தி வைத்தேன் என் செல்ல கண்ணனே பாதி என்னோடு ஆடுவாவா கடி உன்னை பிடிக்க நான் மன்றாடிட இடப்புறம் விரல் மடக்கி நீ காட்டிட என் கண்ணனே வாடாவா விஷம கண்ணனே வாடாவா Thank you, Sneha, for your enchanting performance. It's time to welcome you all. Once again, a very cheerful morning to one and all, and a happy Teachers' Day to all the delighted souls out there. As we all know, today is one of the most special days of the year for all the teachers and their followers, the students as well. At this gracious moment of this wonderful day, I am profusely overjoyed to take the opportunity to welcome each and every one of you to this joyful event. First of all, I would like to welcome our respected principal of our institution, Dr. K. Sendil Kumar Sir, and our beloved secretary, Ms. P. Arundhati, and joint secretary, ma'am, Ms. P. Malaselvi, to this momentous event. Teaching is more of a passion than of a profession. Now, I would like to extend my warm welcome to all the passionate teachers who have joined us today in making this day a wonderful and memorable one. At last, but not the least, I welcome all my friends, the fellow students, and blooming blossoms of our institution. Finally, with all enthusiasm and merriful delight, I welcome you all to this special occasion. Hope this will make your day. Thank you. As we all know, poetry is a form of art and art is a part of life. So let's start our program with poetry, and students are really interested and have been very delightful in presenting and writing many poems for our beloved teachers. Here comes the first one. I would like to invite K. Punita of 3rd BA Tamil to read her poem on the title Jnana Deepangal.
அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நான் கவிதை போட்டிக்கு எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு ஞான தீபங்கள். அம்மா கையை விட்டு உன் கையை பிடித்து உள்ளே கூட்டிப் போனாய். சிலேட்டுப் பலகையில் விரல் பிடித்து எழுத வைத்தாய். தோளுக்கு மேல் தூக்கி வைத்து தந்தை எனக்கு ஊரை காட்டினார். 4 சுவரில் என்னை உட்கார வைத்தே உலகம் காட்டினாய். ஓங்கி அடித்த பிரம்பு நேராக இறங்கியது மண்டையில் படிப்பு. உன்னை கண்டு பயம் எனக்கு, காரணம் வந்த புரியாத கணக்கு. உன்னை கண்டு பயம் எனக்கு, காரணம் வந்த புரியாத கணக்கு. திக்கி படிப்பேன் தமிழை, உயர்த்தச் சொன்னாய் குரலை. தன்னம்பிக்கை வந்தது தமிழ் பேச்சு போட்டியில் முதலிடம். மதிப்பெண் என்னவோ குறைவுதான், உன்னால் நான் பெற்ற மதிப்பை அளவிடுகையில். பள்ளி முடிந்து கண்ணீர் வருகையில் அதோடு சேர்த்து பொறுப்பும் வந்தது. பள்ளி முடிந்து கண்ணீர் வருகையில் அதோடு சேர்த்து பொறுப்பும் வந்தது. ஆசிரியராக மாற வேண்டும் என எண்ணவில்லை, உன்னை போல் ஆக வேண்டும் என்பதை ஒருபோதும் மறக்கவில்லை. தேடி பிடித்து உன்னை கண்டேன், காலை கவ்வி அணைத்து அழுது விட்டேன். தூக்கி நிறுத்தி ஒன்று சொன்னாய், நாளை உன் மாணவன் விழுவான், நீயும் தயாராக இரு என்று. தூக்கி நிறுத்தி ஒன்று சொன்னாய், நாளை உன் மாணவன் விழுவான், நீயும் தயாராக இரு என்று. என் இனிய ஆசான்களுக்கு ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள். நன்றி. தேங்க்யூ புனிதா. மிகவும் அருமையாக இருந்தது அந்த கவிதை. I hope our teachers enjoyed it. And next on the line, I would like to call upon T. Kavya of 3rd BCom CA to read her poem. ஆசிரியர் தின வாழ்த்து. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள். அனைவருக்கும் கல்வியை ஆர்வமாய் கற்பித்து இனிய அணுகுமுறையில் ஈடுபாட்டுடன் பணி செய்து உயர்த்தும் குறிக்கோளை ஊருக்கெல்லாம் தெரியப்படுத்தும் எளிமைக்கு இலக்கணமான ஏணிப்படி நீர்தான். ஐயமே இல்லை, ஒளிமிகு பாரதத்தை ஓங்கச் செய்யும் அவ்வை வழி நடப்பவரும் நீர்தான். அஃதே ஆசானின் பெருமை. இந்த இனிய நாளில் கடமை உணர்வோரும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடும் பணி செய்யும் உமக்கு எமது மனமார்ந்த ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள். நன்றி காவ்யா. Next, I would like to invite our brilliant student, Monica of 3rd BA English, to deliver her speech on Teachers' Day. Greetings to all my dear teachers and friends who are present here. It's a great pleasure for me that I got a chance to speak in front of you all on the auspicious occasion of Teachers' Day. I would like to start my speech with a popular thought, that is, a teacher is like a candle, it consumes itself to light the way for the others. This thought is really relatable to many of our favorite teachers, isn't it? A day kept aside to honor the gifted souls who work every day to make sure that the future is bright for all of us. On this beautiful occasion, let me take the opportunity to convey my wishes to all my teachers who had given impeccable contribution in shaping us. A teacher is the most valuable asset for a country. They are the frontliners who are helping to change, improve, and develop the society. A teacher is the one who molds students into different personalities, who helps in providing back to the society. They have been given a position higher than that of the parents. Teachers are the backbone of our country, whose contributions are incomparable in shaping the future of India. They are the sources of knowledge and enlightenment for all of us. They play a significant role in showing the path to the students for their future. It is quoted that teacher is a profession that teaches all other professions. The 5th of September is when the whole country pays respect and gratitude to the teachers of our country, marked by the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan sir. He was an Indian philosopher, academic, and statesman who served as the first vice president and second president of India. He had been awarded of the highest civilian award, Bharat Ratna, for his exemplary work in education. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan sir always believed that teachers should be the best minds in the world. Dr. Radhakrishnan sir taught
ethics at the reputed Oxford University and was a professor of Eastern regions approximately for 16 years. He had been led the Indian delegation at the United States Educational, Scientific and Cultural Organization and went on to be elected as the chairman of UNESCO board. I want to share a short story from Dr. Radhakrishnan sir's life incident. When he was leaving Mysore University to join the University of Calcutta, his students took him from Mysore University to the station in a carriage which had been decorated with flowers. This incident of Radhakrishnan sir shows that us that how close and how best he was as a teacher in their students' minds. Another one, when he was as a president, some of his students approached him to allow them to celebrate his birthday. But he replied that instead of celebrating his birthday, it would be a very proud privilege for him if that day will be celebrated as Teachers' Day. Since 1962, his birthday is celebrated as Teachers' Day on the 5th of September every year in India. Since then, students worldwide celebrate this day by presenting various activities like speech, essays, thoughts, inspirational messages, dance, and songs, and dramas, etc. Even now, students like us are adopting online methods for Thanksgiving sections to their teachers from far off places. Teachers' Day serves as a reminder to appreciate teachers for their contribution to the country. I would like to share a beautiful quote for Teachers' Day by Bat Henry. That is, a good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and install a love of learning. This quote can be quoted as the best definition for teachers. On this special occasion, I would like to thank all my teachers who have always supported me. It is impossible to achieve greater height without you all in my life. Thank you for being my mentor and guiding me throughout whenever I needed it. I would like to end my speech with a famous quote by Aristotle that is, those who educate children well are more to be honored than parents, for these only gave life those the art of living well. I would like to extend my gratitude to every teacher for selfless service and dynamic support. We are always grateful to you, teachers. Thank you all. Thank you for giving me this wonderful opportunity. Thank you. Thank you, Monica, for sharing your thoughts and feelings in a very beautiful way and also letting us know about Dr. Radhakrishnan and the history of Teachers' Day. It's time for the poem again. And now I would like to invite Ranjit of 2nd BA Tamil to read his poem. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நான் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு விழுதுகளாய் நிற்கும் ஆசிரியர்கள். என்ன எழுத வைத்தவர்களை பற்றி நான் என்ன எழுத, இருப்பினும் சில வரிகள். பாடம் நடத்துவதில் மட்டுமல்ல, தம் நடத்தையிலும் பாடம் கற்பிப்பவர்கள். தாம் பெற்றவர்களை மட்டுமல்ல, தம்மிடம் கற்றவர்களையும் குழந்தைகளாக பார்ப்பவர்கள். மாணவர்கள் பட்டம் பெற்று பட்டம் போல் உயர பாடுபடுபவர்கள். பொறாமையின் பொருளறிந்தும் அதனை மாணவரிடத்தில் வெளிப்படுத்த தெரியாதவர்கள். மாணவனின் மனநிலை உடையும் போது அவன் உட்கொள்ளும் ஊக்கமருந்து நீங்கள் அல்லவா? அவன் திறமையை கண்டறிந்து குறிக்கோளை அடைய செய்யும் தூண்டுகோலும் நீங்கள் அல்லவா? அன்னையர் தினம் மகத்துவம் வாய்ந்ததெனில் ஆசிரியர் தினம் தனித்துவம் வாய்ந்தது. மாணவனின் வாழ்க்கை பாதையில் வரும் நெருஞ்சி முட்களை அகற்றி அதை குறிஞ்சிப்புகளாக மாற்றும் என் ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர் தினம் நல்வாழ்த்துக்கள். Thank you, Ranjit. ரஞ்சித் சொன்னதுல ஒரு வார்த்தை, பொறாமையின் பொருளறிந்தும் அதனை மாணவரிடத்தில் வெளிப்படுத்த தெரியாதவர்கள். திஸ் இஸ் ரியலி வெரி வெரி ட்ரூ, பிகாஸ் மோஸ்ட்லி வி ஹியர் டீச்சர்ஸ் சே தட் வி வாண்ட் யூ டு see in a very better position and we would feel proud of that அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லைக் அவங்கள விட நம்ம ஒரு நல்ல பொசிஷனுக்கு வந்தா கூட அவங்க தான் சந்தோஷப்படுவாங்க. they will feel proud, they won't feel jealous. They are that great. So thank you, Ranjit, for your wonderful poem. It is his own poem, by the way. Thank you, Ranjit. And next online, I would like to invite Nageshwari of 2nd BA Tamil to recite her poem. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். நான் இன்று பேச வந்துள்ள
கவிதை வந்து குருவுக்கு நன்றி. தன்னம்பிக்கைக்கு தந்தையாகவும் தாய்மைக்கு தாயாகவும் கருணைக்கு தெய்வமாகும் என்றென்றும் நீ வந்தாய் நான் உயர உனை தந்தாய் என்னையாலும் முன்பணியே ஆசிரியர் என்னையாலும் பணியே உம்பணி அப்பணியே ஆசிரியர் பணி. நன்றி. Thank you, Nageshwari, for your sweet and short poem. Next online, I would like to invite our talented orator, C. Monica of 3rd BCom, to orate her speech. C. Monica of 3rd BCom B to orate her speech. அனைவருக்கும் வணக்கம். தேடிச்சோறு நிதம் தின்று தேடிச்சோறு நிதம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பம் மிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிளப்பருவம் எய்தி கொடும் கூற்றுக்கு இறையனமாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போல் நானும் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்ற முறுக்கும் மீசை முண்டாசு கவிஞர் அவர்களின் அடிகளை வணங்கி என் உரையை தொடங்குகின்றேன். வெறும் வெற்றுப்பாறையாக நுழைந்த என்னையும் உன்னையும் பேசும் சிலையாக மாற்றிய தெய்வங்களுக்கு கோடான கோடி நன்றிகள். உலகில் 2 புனிதமான இடங்கள் உள்ளன. ஒன்று தாயின் கருவறை, இன்னொன்று ஆசிரியரின் வகுப்பறை. தாயின் கருவறையில் ஒருவன் உயிரை பெறுகிறான், ஆசிரியரின் வகுப்பறையில் அவன் அறிவினை பெறுகிறான். மாணவரது மனத்திரையில் மண்டி கிடக்கும் மாசுகளை நீக்கக்கூடியவரே ஆசிரியர்கள். உலகில் எத்தனை தொழில்கள் இருந்தாலும் மற்றவர்களுக்கு அறிவு என்னும் வெளிச்சத்தை கொடுக்கும் ஆசிரியர்கள் பணிக்கு தனி இடம் உண்டு. மன்னனுக்கு தன் தேசமல்லால் சிறப்பில்லை, ஆனால் கற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு. கல்வி அறிவு இல்லாத ஒரு சமூகம் ஆக்கப்பூர்வமான சமூகமாக இருக்காது. பண்புகள், பழக்க வழக்கங்கள், நல்ல அறிவு, ஞானம் மற்றும் விழுமியங்கள் போன்றவற்றை இச்சமூகத்துக்கு போதிப்பவர்கள் நல்ல ஆசிரியர்களே. ஒரு சமுதாயம் அறிவார்ந்த சமுதாயமாக இருக்கிறது என்றால் அதற்கு அர்ப்பணிப்பும் நல்லெண்ணமும் கொண்ட ஆசிரியர்கள் தான் காரணமாக இருக்க முடியும். ஆசிரியர்களின் கருணையை பெற்ற மாணவனின் வாழ்க்கை சிறக்கும் என்பது திண்ணம். இருண்டு கிடக்கும் மாணவர்கள் மனதில் ஒளி விளக்காய், அவர்கள் வாழ்க்கையின் ஏணி படிக்கட்டாய், தன் மாணவர்களின் உயர்வுக்கு காரணமாக இருப்பவர்கள் ஆசிரியர்களே. எனவேதான் நமது சமுதாயத்தில் ஆசிரியர் முக்கியமானவர்களாக கருதப்படுகின்றனர். தாம் இன்புறுவது உலகின் புறகண்டு காமுறுவர் கற்றறிந்தார் என்கிறார் வள்ளுவர். அதாவது தாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம் என்பதற்கமைய தாம் கற்ற கல்வியை மற்றவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் ஆசிரியர்கள் தமக்கென வாழாத சமூகத்தின் முன்னோடிகள். வாழ்வின் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் நமது உந்துதலாக, ஆற்றலாக, திறனாக ஒரு நல்லாசிரியர் இன்றைக்கும் இருப்பர். வழி தவறி போன வழிப்போக்கனுக்கு வழி அறிவித்து கரையேற்றும் அந்த ஆசிரியர்கள் என்றைக்கும் நினைத்து பார்க்க வேண்டியவர்கள். நமக்கு உலகை காட்ட நம்மை செதுக்கியவள் தாய், உலகுக்கு நம்மை காட்ட செதுக்கியவர்கள் ஆசிரியர்கள். ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Thank you, Monica, for your amazing speech. Now it's time for poem reciting again. And we have this amazing student, R. Vijay of 3rd BSc Physics, who has written 2 poems dedicated to his teachers. And now I would like to invite him to recite his poem. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். என் முத்தான ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு நான் எழுதிய கவிதைகள். அறிவுக்குயவர்கள் நம்முடைய ஆசிரியர்கள், அவர்களுக்கு என்னுடைய கவிதை. அன்னைக்கும் தந்தைக்கும் அர்த்தம் சொல்லும் தெய்வங்களை, மாணவ மண்ணையும் பானையாக்கும் அறிவு குயவர்களை, கருவில் பூத்த அறிவாய்
வாசம் வீசும் வண்ண மலர்களை, அறிவும் வேதமும் நீங்களே, இசையின் சுவரங்களும் நீங்களே. இறைவன் ஏற்றி வைத்த அணையா விளக்குகளே, எங்களுக்காக இவ்வுலகில் வந்த கலங்கரை விளக்கங்களே. எதிர்கால இந்தியா இளைஞர் கையிலே, அதை எதிர்பார்த்து நிற்பது உங்கள் கையிலே. கல்வி அவனின் காதலர்களே, என் உயிரினும் மேலான ஆசிரியர்களே, இந்த ஆசிரியர் தின நன்னாளில் உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்த வயதில்லை, வணங்குகிறேன். என் மனதான இனிய ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். மேலும் என்னுடைய ஆசிரியர் அனைவரும், உலகில் இருக்கின்ற ஆசிரியர்கள் அனைவரும் வாழும் இறைவன்தான் நம்முடைய ஆசிரியர்கள். அவர்களுக்கு மாதா பிதா குரு தெய்வம், குருவே யாவர்க்கும் பெரிய தெய்வம். பள்ளிக்கூடமே பரந்த உலகம், பாரினில் எதுவும் நிரந்தரமில்லை. துள்ளி துள்ளி நீ பள்ளிக்கு ஓடு, டெல்லி வரைக்கும் உன் புகழ் தேடு. பாரத தேசத்தார் யாவரும் நம் சொந்தம், பண்பாடு உடையோர் எல்லாம் நம் குருவே. பாரத நாடே ஒரு பாடசாலை, படிப்பதனாலே உள்ளம் துடிய வைப்பார். பாரோர் ஏந்தும் நம் பாரத மாதா, பள்ளிக்கூடங்கள் அறிவாலயமெனில் கல்விக் கடவுள் நம் ஆசிரியர் தானே. ஆசிரியர் தினமன்று ஆர்ப்பரிப்போமே, ஆலயம் எங்கள் அறிவாலயமே. வாழும் இறைவன் என் ஆசிரியர் தானே, நாயகன் அவர் நம் நல்லாசிரியரே. ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. நன்றி. Thank you, Vijay, for your amazing poem. And now I would like to invite R. Satyasundari of 3rd BSCA to orate his speech. R. Satyasundari of 3rd BCA to orate her speech. தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அஃதிலார், தோன்றலின் தோன்றமை நன்று என்ற திருவள்ளுவரின் திருக்குறளுக்கு இலங்கணமாக விளங்கும் என் தாய்மொழியாம் தமிழுக்கு என் முத்தான முதல்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, நல்லாசிரியர் என்பவர் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? கல்வி போதனை முதல் வாழ்க்கை கல்வி வரை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் பிதாமகர்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டிய தருணம் இது. முன்பை விட இப்பொழுதுதான் ஆசிரியர்களின் பணி மிகவும் சவாலாக இருக்கிறது. பல சவால்களையும் தாண்டித்தான் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உருவாக்கி செதுக்கி வருகிறார்கள் நமது ஆசிரியர் சிற்பிகள். ஆசிரியர் பணி என்பது அறப்பணி, அதற்கே உன்னை அர்ப்பணி என்பது போல நம் நாட்டின் எதிர்கால தலைமுறைகளை உருவாக்கும் பொறுப்பு ஆசிரியர்களுக்கு உள்ளது. ஆசன் சரியாக அமைந்தால் குழந்தைகளின் எதிர்காலமும் சரியாக அமையும். கல்வியை கற்பிக்க பல வழிமுறைகளை பின்பற்றுவார்கள் ஆசிரியர்கள். பெற்றால்தான் பிள்ளை என்றில்லை, ஆசிரியர்கள் தம் மாணவர்களையும் தங்கள் பிள்ளைகளைப் போலவே கருதுவார்கள். அன்பு காட்டுவதில் அன்னையாகவும் கண்டிப்பதில் தந்தையாகவும் நம்முடைய ஆசிரியர்கள் என்றும் நம்முடன் இருக்கிறார்கள். நமக்கு நல்ல பழக்க வழக்கங்களையும் நன்னெறி கதைகளையும் கூறி நல்வழிப்படுத்துவார்கள். என்னும் மகரத்தை உச்சரிக்க எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த பல மேடைகளை நான் பேசும் அழகை பார்த்து பெருமிதம் கொள்ளும் என் ஆசிரியர்களுக்கு என் இனி ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொள்கிறேன். அறிவித்தவன் இறைவன் என்பதற்கேற்ப மாதா பிதா குரு என்று இறைவனுக்கு மேலாக போற்றப்படுகிறார்கள். பெற்றவர்களுக்கு நிகராக நம் வளர்ச்சியை பார்த்து மகிழக்கூடியவர்கள் ஆசிரியர்கள். இந்தியாவின் 2வது ஜனாதிபதியான டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களின் பிறந்த நாள் ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடப்படுவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். நம்முடைய அப்துல் கலாம் ஐயா கூறியது போல, எதிர்கால இந்தியாவை திறம்பட உருவாக்குவர்கள் இளைஞர்கள் என்பதை காட்டிலும் அதில் பெரும் பங்கு ஆசிரியருக்கே உண்டு. நான் முன்பு சொன்னது போல் மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்பது சான்றோர் வாக்கு. காரணம், ஒரு குழந்தை தனது தாய் தந்தையருக்கு அடுத்து நல்லொழுக்கம், பண்பாடு, அறிவு, மரியாதை, கல்வி என அனைத்தையும் இவர்களிடமிருந்தே கற்றுக்கொள்கிறது. இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த ஆசிரியரை பெருமைப்படுத்துவதற்காக ஆசிரியர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. ஆசிரியர் என்பவர் கடினமான விஷயங்களை கூட எளிதாக்கக்கூடிய நபர். நான் உயிரோடு இருப்பதற்கு என் பெற்றோருக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஆனால் சிறப்பாக வாழ்வது எப்படி என்று கற்றுக் கொடுத்த என் ஆசிரியர்களுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன். நமக்கு உலகை காட்ட நம்மை செதுக்கியவள் தாய், உலகிற்கே நம்மை காட்ட செதுக்கியவர்கள் நம் ஆசிரியர்கள் தான். இன்று பொன்னான தினத்தில் ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்களை கூறி பேச வாய்ப்பமைத்திற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Satyasundari, for your amazing speech. Next, I would like to call upon P. Maithili of 3rd BA Tamil to recite her poem on the title Yen Valvin Oli.
Once again, I would like to invite P. Maithili of 3rd BA Tamil to recite her poem on In Valvin Ori. Sorry for the delay. I would like to call upon young Monica once again of 3rd BCom D to recite her poem on the title Asan. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆசான். எங்கள் வாழ்வில் சுடரொளியை ஏற்றிய தெய்வங்கள் ஆசிரியர்கள். படிப்போடு சேர்த்து பாசத்தையும் அதட்டலோடு சேர்த்து அறிவையும் ஊட்டி வளர்த்தீர்கள். தன் பிள்ளை போல் எம்மை பாவித்தீர்கள். நன்னெறி பாதை என அழைத்துச் சென்றீர்கள். பேரும் புகழும் வாங்கி தந்தீர்கள். ஆசானாய் நீங்கள் அதே இடத்தில்தான் நிற்கிறீர்கள். ஒவ்வொரு படியாக என்னை ஊக்குவித்து முன்னேறச் செய்தீர்கள். என் புகழ் யாதும் உண்மையே சாரும் குருவே. ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். Thank you, Monica, for your amazing poem. Now, I would like to call upon T. Vidya of 2nd BA Tamil to orate her speech on the topic மாணவர்களின் வாழ்வின் ஆசிரியர்களின் பங்கு. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நான் ஆசிரியர் தினத்தை முன்னிட்டு என் ஆசிரியர்களுக்கான ஒரு சிறு அர்ப்பணிப்பாக மாணவர்களின் வாழ்வில் ஆசிரியர்களின் பங்கு என்னும் தலைப்பில் பேச வந்துள்ளேன். ஆசிரியர் தினம் என்றாலே பள்ளி கல்லூரிகளில் களை கட்டியிருக்கும். ஆனால் இந்த 2 ஆண்டுகளாக அதற்கான வாய்ப்பில்லாமல் போனது. இருப்பினும் ஆசிரியர்கள் சற்றும் தங்களது கடமையிலிருந்து தவறாது மாணவர்களை தங்கள் கண்மணிகளாக வழிநடத்தி செல்கின்றனர். உலகத்தில் எத்தனையோ தொழில்கள் இருந்தாலும் கல்வி போதிக்கின்ற ஆசிரியர்களுக்கு மரியாதையும் முக்கியத்துவமும் வழங்கப்படுகிறது. மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் என்பார்கள். ஒரு குழந்தையை முதலில் இந்த பூமிக்கு கொண்டு வருபவர் தாய். இரண்டாவதாக அந்த குழந்தையை சான்றோன் ஆக்குபவர் தந்தை. மூன்றாவதாக அந்த குழந்தையை தன் சொல்லாலும் எழுத்தாலும் ஒரு மனிதனாக உருவாக்குபவரே ஆசிரியர். எனவேதான் தெய்வத்திற்கு முன் 3ஆம் இடத்தில் ஆசிரியரை வைத்திருக்கின்றனர் நம் மூதாதையர். எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தைதான் மண்ணில் பிறக்கையிலே, பின் நல்லவராவதும் தீயவராவதும் அன்னை வளர்ப்பதிலே. அந்த அன்னைக்கு அடுத்தபடியாக ஆசிரியர்கள் தான் இருக்கிறார்கள். மன்னனுக்கு தன் தேசம் அல்லால் சிறப்பில்லை, ஆனால் கற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு என்று கூறுவார்கள். கல்விதான் ஒரு குழந்தையின் எதிர்காலத்திற்கான கனவு சீட்டு என்று அமெரிக்க கருப்பின தலைவர்களில் ஒருவரான மால்கம் எக்ஸ் கூறுகிறார். நல்லதொரு சமுதாயம் உருவாக வேண்டுமானால் அந்த சமுதாயம் நல்ல கல்வியை பெற வேண்டும் என்பதே அடிப்படை. அப்போதுதான் அறிவார்த்தமான சமூகமாக அது உருவெடுக்கும். ஆனால் கல்வி என்பது புத்தகம் சார்ந்த தேர்வு சார்ந்த விஷயம் மட்டுமல்ல என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணென தகும் என்கிறார் ஔவையார். இன்றைக்கு கல்வியின் மதிப்பு நன்றாகவே உணரப்படுகிறது. இதனை வள்ளுவர் கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்ற எவை என்று கல்வியின் பெருமையை கூறுகிறார். ஒரு சமுதாயம் அறிவார்ந்த சமூகமாக இருக்கிறதென்றால் அதற்கு அர்ப்பணிப்பும் நல்லெண்ணமும் கொண்ட ஆசிரியர்கள்தான் காரணமாக இருக்க முடியும். ஆசிரியர்களின் கருணையை பெற்ற மாணவனின் வாழ்க்கை சிறக்கும் என்பது உறுதி. இருண்டு கிடக்கும் மாணவர்கள் மனதில் ஒளிவிளக்காய், அவர்கள் வாழ்க்கையின் ஏணிப்படிகளாய், தம் மாணவர்களின் உயர்வுக்கு காரணமாக இருப்பவர்களும் ஆசிரியர்களே. தம் மாணவன் தன்னை விட உயர்ந்து விட்டான் என பொறாமைப்படாத ஜீவன்களும் ஆசிரியர்களே. வாழ்வின் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் ஊக்கமாக, ஆதரவாக, திறனாக ஒரு நல்லாசிரியர் என்றைக்கும் இருப்பார். வழிதவறி போன வழிபோக்கனுக்கு வழியறிவித்து கரையேற்றும் அந்த ஆசிரியர்கள் என்றைக்கும் நினைத்து பார்க்க வேண்டியவர்கள். தாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம் என்பதற்கு ஏற்றவாறு தாம் கற்ற கல்வியை
மற்றவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் ஆசிரியர்கள் தமக்கென வாழாத சமூகத்தின் முன்னோடிகள். எனவேதான் தமது சமூகத்தில் ஆசிரியர்கள் முக்கியமானவர்களாக கருதப்படுகின்றனர். ஆசிரியர் பணியே அறப்பணி, அதற்கே உன்னை அர்ப்பணி. கடைசியாக ஒரு கவிதையை கூறி என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். ஆசிரியர்களின் ஆசீர்வாதம் இல்லாவிட்டால் நான் கவிதை எழுதியிருக்க மாட்டேன். பல சரக்கு கடையில் கணக்குதான் எழுதி கொண்டிருப்பேன். அவர்கள் இல்லை என்றால் நான் ரசிக்கவும் ஆயிருக்க மாட்டேன், யாரும் ரசிக்கும்படியும் ஆயிருக்க மாட்டேன். அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் என் ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Thank you, Vidya, for your amazing and heartfelt speech. Now, I would like to share with you a poem written by our student T. Nandini of 3rd BSc CDF on Teachers' Day. But unfortunately, she couldn't be able to read it, but I'll read it for you. Wish you happy Teachers' Day. You have been a great teacher and a good friend. I'm lucky to have been blessed with a teacher like you. You changed my world. You helped me find my way. For I would not be here today if it hadn't been for you. And for that, I'd like to say thank you. Thank you, Nandini, for your sweet poem. And now I would like to call upon the last orator, Yes Shalini of 3rd BA Tamil, to orate her speech on ஆசிரியர்களின் சிறப்புகள். தித்திக்கும் தேன் தமிழ் திக்கட்டும் பரவட்டும். அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கம். அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். ஆசிரியருக்கு நன்றி சொல்லும் வகையில் செப்டம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆசிரியர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. மாபெரும் தத்துவ மேதை டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் அவருடைய பிறந்த நாளான செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடி வருகிறோம். ஆசிரியர் பணியே அறப்பணி, அதையே பிறருக்கு அர்ப்பணி. மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் இவ்வகைக்கு இறைவனுக்கு முன்னால் இடம் பிடித்து உள்ளனர் ஆசிரியர். அறிவை வளர்ப்பதில் ஆசானாய், தவறுகளை தட்டி கேட்பதில் தகப்பனாய், கண்டிப்பை காட்டுவதில் காவலராய், அள்ள அள்ள அறிவை கொடுக்கும் அட்சய பாத்திரமாய் விளங்குபவர்தான் ஆசிரியர். களிமண்ணாய் கையில் கிடைக்கும் நம்மை உருட்டி உருபடியாய் உடைபடாமல் உருப்படியாய் உருவாக்கி உருவமாக்கி உவகை கொள்பவர்தான் ஆசிரியர்கள். மூங்கில்களாய் என்னை பள்ளிக்கு அனுப்பினார் பெற்றோர்கள். 7 ஸ்வரங்களாய் இசை மீட்டும் புல்லாங்குழலாய் என்னை மாற்றியவர்கள் ஆசிரியர்கள். போற்றுவோர் போற்றற்றும், தூற்றுவோர் தூற்றற்றும், என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என இன்றளவும் இயங்கிக் கொண்டிருப்பவர்கள்தான் ஆசிரியர்கள். அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் இந்த பாடல் சமர்ப்பணம். சனே எம் நெஞ்சி நிக்க உன் பொன்பணிகள் மட்டுமே போதும் அதே கணம் எம் கண்ணுறங்க முன் ஜென்மங்களின் ஏக்கங்கள் தீரும் நாம் நேசிப்பதும் சுவாசிப்பதும் உம் கற்பித்தல் தானே ஏங்குகிறோம் ஏங்குகிறோம் உம் நினைவால் நாமே. சிறு சிறு பொய்கள் சொல்லி உமை வெல்வோம், அது தெரிந்தும் கூட என்றும் மனமதையேதான் எதிர்பார்க்கும். நீர் எமக்கு கிடைத்ததனால் எம் படிப்பை நாங்கள் நேசித்தோம். சில சமயம் விளையாட்டாய் உம் ஏச்சுக்கள் பல நாம் பெற்றோமா. சனே எம் நெஞ்சி நிக்க உம் பொன்பணிகள் மட்டுமே போதும் அதே கணம் எம் கண்ணுறங்க முன் ஜென்மங்களின் ஏக்கங்கள் தீரும். செவி கொடுத்த செம்மல்களுக்கும் வாய்ப்பளித்த வள்ளல்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். உமது ஆயுளும் பணியும் நீடிக்கட்டும் தாய்மொழி தமிழை போலவே. நன்றி. Thank you, Shalini, Thank you, for your Shalini.
Thank you, Shalini, for your amazing speech. You have been very courageous and you have set us on fire. You have almost set us on fire. Thank you, Shalini. Next, I would like to call upon Jalini from 3rd BA English to present her presentation. Thank you, Monica. So, here's a small contribution from my part to this Teachers' Day among all the students who have been, very beautifully presented their poem and speech. So, when I started preparing for my presentation on the Teachers' Day, the first movie that came to my mind was Tare Zameen Par, which I watched when I was like 12 years old, when I was in my 7th grade. And it was such an amazing movie. And so that I have included its image in my first slide. So the first word, when it comes to, when we think about teachers, the first word that hits my mind is beyond textbooks and homeworks. Actually, we should all have realized this point recently, very recently, especially during this lockdown, because we are all doomed to sit inside, stuck inside the 4 walls in our house and keep listening to the online lectures. And, it's almost like we are interacting with a machine. We are almost interacting with a device because it's not classroom. So it's not just about textbook. The teachers are not just there to explain the words or the concept that is presented in the textbook, or not just to give our homework and correct our papers. They are far beyond that. They are far beyond all those limits. And I just want to share, why are they so far beyond limits, and why can't they be replaced with this technology which has replaced almost every workers in all the field? But why not teachers? So let's move to the next slide. Yeah, they don't stop with just teaching. The reason why the textbooks and the homeworks are not only their task, or not only why they are working for us, is that they don't just stop with teaching. A teacher holds a lot of responsibility apart from teaching. Being a teacher, people who really care about their job, they don't mind that burden. Of course, unlike, just like every other job, which has a lot of stress and pressure and hardships, teaching job is not that easy as we think it is. We have to tolerate all those crazy kids out there, and we have to take responsibility for their activities, and we have to help them up through their ups and downs. And yeah, it holds a huge responsibility, but they don't take it as a burden. They don't see it as a pressure, or like they're doomed to teach for these crazy students. They just enjoy that because they have loved their job. They have loved their students. They love teaching. They love helping their students. And just because of that, they are so much more than an educator, because they understand like what kind of role they play in changing a student's whole life. They are the inspirational supporters. Why are they the inspirational supporters? We must all have some story behind us. Like during our college days or during our school days, we used to say that, oh, there was this cool teacher, he used to come to my class, and this classroom is filled with excitement. Nobody sleeps in his class. Nobody, disrespects him. Everybody enjoys his class. He's such an inspiration. And even now, when you ask some students, like, why did you take this course? Even some people ask me, like, why did you take BA English, or why did you choose maths or physics? And when they ask, like, why do you choose the stream? People, students say that, once upon a time when I was in my school or college, I used to have this teacher. He was such a cool teacher. He used to come to class, and then he teaches like, I was so inspired. And that is when I started loving mathematics. That is when I started falling in love with physics. Or that is when I started enjoying Shakespeare's poem. So we all have such story, right? We all have this story, like, we all have this influence a teachers creates in our life. Like, we started to like a subject. We started to feel the passion for the subject by the teacher. So without the teacher, we don't know if we would love this particular subject this much, to this extent. I don't think so. I really doubt that.
So even I too had a teacher like that, and he was my inspiration once. So we all have such inspirational teachers, and every teacher holds such an inspirational role in at least a student's life. And that is like not every other people, and so many fields they can create it. Only teachers can create that. Only teachers can create such an inspiration in the young budding minds of a student. So that's because it is their gift. It is a certain gift offered with their job, and they act as a role model, and not just it's far beyond academic achievements. They not only motivate us to perform good in our math test or academic, they also motivate far beyond that. We used to hear that some students, they say like, I'm not such a good student. I'm not a bright student until one day my math teacher called me to tell me that I'm really good at math. And then I started wondering, like, do I really am good? Am I really good at math? Maybe I should start trying. Then that student would have worked hard and studied, to get that encouragement again and again from that particular teacher, to satisfy the teacher, because she loves her. Like, that student would love her teacher. So we all have such inspirational teachers, and yeah, they are all so inspirational. Let's see. I'm sorry. I guess someone is trying to speak. Ranjit, can you please mute your mic? Ranjit? Thank you, Ranjit. Yeah, far beyond academic. The reason why I added this picture when to the slide is that in this movie, the actor Amir Khan, he's an art teacher, and he just not teaches the children like what is given in the textbook or what the institution asks him to teach him, but he goes far beyond that. He takes risks on his own to go and find what is wrong with that particular student. Like, why is he dull, and why couldn't he perform more in academic? What is his real problem? He goes there, he visits his family, and that's such an inspirational story. You should watch that film. And it's not like it's the duty of the teacher to go and deal with the personal problems of a student. It is not really necessary. He can just get along with his own life. You don't have to take care of that, but he does that. And so many teachers out there, they just don't leave, like they don't care when a student is apparently suffering or seems to be like the student is not all right. They really try to find out what is wrong. They take their own risk, and the institution or the schools, they don't insist that, but they do it on their own risk. And why should they care? Like, we are not related. We are just almost strangers, and we pay for the education. We just come there, and why should the teacher care for us? But they do care. Like, so they really play a role which is far beyond academic. It is not only to guide a student through the academic or extracurricular activities, but teachers also shape a future of the child's life. Like in this movie, the teacher comes into his life, the student's life, and he almost changes the life of the student, to the opposite of what it had been before. There are so many teachers there out like that. When a student really seems to be going down, or like not performing so well, they talk to the student and they ask like, what is wrong, and why are you doing like this? Like, what is wrong? Can you share it with me and all? And that really takes a lot. Like, not everybody can do that. Such teachers are a gift from God, and so it really goes far beyond academic. Final thing I want to ask all of the students and teachers out there is, can technology replace teachers? As we all know, we live in this 21st century where this technology is like growing like cancer. It's like spreading so much, and it is replacing almost everything, almost every workers and laborers out there. So can it really replace teachers? Because there are so many applications and
so many lectures available online, like we can just go and we can google, we can google and we can refer dictionary and online materials if we need to know something. So is technology can replace teachers? What do you think? Can anyone come forward and answer this? Just a yes or no would be sufficient. Okay, so I can take the silence as no, because it's a big no. Of course, technology can replace their work, technology can replace their labor, a lot of skills, but technology can't replace teachers, because teachers play a very important role in the life of student. They just don't come there and teach and like explain the concept and go. They give us the inspiration to learn something, you know they just make us they help us apply those things in real life. They not just come and explain the logical side of the concept. They try to connect that concept or what we learn with the world outside there. They share their own experience with us. We might all have it in the classroom and wondering oh, she's such a good teacher, and that teacher will be keep sharing her personal experience, like once I was a student and we had such thing. So she would have such an inspiration story to share it with teacher students out there. And so all we have all experienced that, like வெறும் கிளாஸ் மட்டும் வந்து அப்படியே எடுத்துட்டு போயிட மாட்டாங்க. அவங்களோட லைஃப்ல நடந்தது சொல்லுவாங்க. ஏதாவது கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது they will give their best to explain it to the students. A teacher's satisfaction does not come from her work. லைக் அவங்க எவ்வளவுதான் டீச் பண்றாங்க, அவங்க எவ்வளவு நல்லா எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதுல இருந்து அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன் வராது. அது எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது போய் சேர்ந்திருக்கு, how far it had reached the students. So that is their satisfaction level, and we all know that. And they can go for behind any limit to try their best to explain it to the students. We have all seen such teachers in our life. It's not just about the concept. They come here and they share a lot of stories. அவங்களுக்கு வந்து it's not their responsibility to come here and give advice on life and on future and anything. It's not their responsibility. They can just come here and teach the concept and give us homework or assignment and correct our papers and then just leave the class. But why do they have to be there and advise us? Why do they have to care when we go down? Why do they have to come forward and appreciate us when we achieve something? Why do we have to care to motivate us? Can technology really do that? I don't think so. Only teachers can do that. So that is the reason why even in this 21st century, even in this modern technology is growing like a cancer, teachers cannot be replaced by technology. Even if it is the 31st century or 41st century or whatever it is, teachers cannot be replaced by technology. And that is my conclusion. So I would like to conclude my presentation with a quote. The influence of teachers extends far beyond the classroom, well into the future, said by F. Sional Jose. And I would like to wish in advance happy Teachers' Day to all dear future shapers, the teachers out there. Yeah. Thank you, teachers. Thank you all for patiently, listening to my presentation. Thank you. And now, I would like to call Nirmala ma'am of Mathematics Department to deliver the Ode of Thanks. Very happy morning to one and all connected here for the Teachers' Day of September 5th, 2021. Very astonished by your performance of your dear students. Thank you for remembering us and for your both video and audio contributes and poetic presentation to us. Thank you heartily, the dear students. I thank the management and principal for giving such a wonderful opportunity to conduct this program organized by Students' Council of our institution. I also thank the HODs and the staff members for encouraging the students to participate in this program, making it a grand success.
I also congratulate and thank the dear students who are very enthusiastic and participative on this special occasion. Once again, thank you all. Thank you, ma'am. And it's not the last. We have something, we have a surprise for all the teachers and students out there. And it is a video, which is the collage of all the images of the students who have, put out their creativity out there to create some chart presentation. And now I would like to present the video. Ashwin is gonna present the video. Thank you. Indumari, please mute your microphone. உலகின் முடிவே அறிவின் மொழியே உம்மை வணங்குகிறோம் குருவே உலகின் அறிவே அறிவின் மொழியே உம்மை வணங்குகிறோம் கருவறையில் சுமக்க முடியாதென நீ வகுப்பறையில் சுமக்கும் என் தாயே எனக்கே என்னை நீ சொல்லித் தருவாயே கடவுள் தந்த வரம் நீயே வாழ்வியல் எளிது நீ சொன்ன பிறகு கொடுப்பதையே திரும்ப பெற்றிடுவோமே குருவே உலகின் அறிவே அறிவின் மொழியே உம்மை வணங்குகிறோம் குருவே உலகின் அறிவே அறிவின் மொழியே உம்மை வணங்குகிறோம் அறியாயிருளே கூடாதென நீ உனையே ஒளியாய் ஒருக்கிடுவாய் என்னை நீ உயர்த்தும் ஏனி படியே செலுத்திட முடியா கடன் நீயே கருணை முகமே இறைவன் அருளே ஞானம் விதைக்கும் அறநெறி நீயே குருவே உலகின் அறிவே அறிவின் மொழியே உம்மை வணங்குகிறோம் குருவே உலகின் அறிவே அறிவின் மொழியே உம்மை வணங்குகிறோம் தெய்வமே என்றுமே உன்னிலே கண்கள் காணுதே அன்னையும் தந்தையும் ரெண்டுமே உன்னில் பார்க்கிறேன் உயிரில் அறிவை சேர்த்து தமிழில் கவிதை கோர்த்து இந்த நொடியிற்காக நன்றி சொல்லவே காத்திருக்கிறேன் அன்பில் மழையாய் வந்து இருளில் ஒளியாய் நின்று தவறில் தீர்வே உன்னால் தோல்வி இல்லையே வெற்றி மட்டுமே வெற்றி மட்டுமே வெற்றி மட்டுமே. Thank you, Ashwin of 3rd BSc Computer Science, for putting this much effort into this video, and all other students who have contributed to this video by bringing out their creativity in this chart making. And once again, I would like to thank all the teachers out there for being patient and joining us on this event, and students for helping us and supporting us in making this moment a wonderful event. Thank you all.